Good afternoon, everybody. I am starting this 15 seconds early. How about that? All right. I want to welcome you to the CICAD side event, Treatment of Substance Use Disorders in Women in the Americas. I'm Adam Namm. I'm the Executive Secretary of CICAD, and it's a pleasure to be with Colonel Edward Croft, who's the Director, Office of National Drug and Money Laundering Control Policy of Antigua and Barbuda, which is our CICAD chair this year. Next to him, Mrs. Betty Hunte, Manager, National Council on Substance Abuse from Barbados and Chair of CICAD's expert group on demand reduction. To Betty's left, Ms. Francisca Oblitas, Head of the Programmatic Division, National Service for the Prevention and Rehabilitation of Drug and Alcohol Consumption, or SENDA by its Spanish language acronym, from Chile, and Vice Chair of CICAD's Experts Group on Demand Reduction. To my right, Her Excellency Julia Emma Villatoro, Permanent Representative, Ambassador of El Salvador to Austria, Permanent Mission to the United Nations Office and international organizations based in Vienna. Ambassador, thank you for being with us. And next to the ambassador, we have from Brazil, Natalia Dutra, who is a coordinator for alternative development of SENAD, which is the Brazilian drugs agency. Let me start with a few remarks. To let you know, for those who don't know us, CICAD is the consultative and advisory body of the Organization of American States on the drug issue. And if you're wondering how you get CICAD out of Inter-American Drug Abuse Control Commission, it is the Spanish language acronym. Some of you probably already figured that out, or the Portuguese language acronym. We've been around since 1986, responding to the ever-changing drug control challenges, promoting regional cooperation and coordination with and among our member states, 32 active member states in the Organization of American States. We're headquartered in Washington. The OAS Hemispheric Drug Strategy, adopted in 2020, addresses the world drug problem as a complex, dynamic, and multi-causal phenomenon, requiring a comprehensive, balanced, and multidisciplinary approach. Gender equity, human rights, and public health are fundamental cross-cutting issues included in both the strategy and its corresponding plan of action. The plan of action calls on member states to implement demand reduction measures aimed at at-risk populations such as women and children. The 2024 national reports published by our Multilateral Evaluation Mechanism, or MEM, illustrate that countries need to further efforts aimed at reducing stigma, increasing the training of treatment service providers, establishing and implementing regulatory measures including quality criteria for accreditation of treatment programs and services, and monitoring and evaluating results of care, treatment, rehabilitation, recovery, and social integration programs, taking into account gender perspective, age, and cultural context. And let me say the Western Hemisphere as a whole, the Americas, are really, in our opinion, in the vanguard of drug policy in the world, along with some other regions of the world, but treating the drug problem, drug use, as a public health issue with respect for human rights, with respect for gender issues, age, cultural, and emphasis on the individual. Now, evidence shows that women are disproportionately affected by the drug problem and are more likely than men to experience stigma related to substance use. And that stigma is a barrier to seeking treatment. Research shows that women facing stigma, exclusion, and marginalization often hide their drug dependence to avoid further difficulties with their families and communities, such as losing their job or even custody of their children.
We've been working in CICAD to support the region on the issue of stigma. We held 2 virtual meetings last year with Caribbean and Latin American countries to follow up on recommendations developed by CICAD to reduce stigma associated with women. And we also held a virtual workshop entitled Empowering Language, Reducing Stigma for Women with Substance Use Disorders as part of the Women's Treatment Network for the Americas. According to the 2018 UNODC World Drug Report, more men than women initiate drug use. However, among those that start to use drugs, women move faster than men towards drug use disorders. It's therefore crucial for countries to collect and analyze drug-related data categorized by sex in order to monitor more accurately the global drug problem and find effective solutions. Overall, drug treatment services for women with substance use disorders in the Americas are not only scarce, but lacking in quality and lacking in coverage. In global terms, only 1 out of every 18 women, 1 out of 18 with substance use disorders seeking treatment actually receive the treatment services that they require. That is a very sobering, it's a disheartening statistic. To assist our member states, CICAD promotes treatment services that offer a range of comprehensive therapeutic, evidence-based intervention models geared toward treatment completion and sustained recovery, and which take into account the specific needs of different population groups, such as women. Last year, CICAD coordinated a wide range of activities. Regional training in El Salvador on trauma-responsive programs, which focused on how to create trauma-responsive programs for the care of women with substance use disorders. A panel at a sub-regional conference in Peru entitled Factors Impacting Access to Treatment for Women, where experts from Argentina and Chile presented on the destigmatization of women with substance use disorders. Over the past year, within the framework of the Women's Treatment Network for the Americas, CICAD organized trainings of the Women's Intervention for Substance Exposure, or WISE, W-I-S-E, by its letters, its acronym, curriculum in El Salvador, Paraguay, and Panama. We also collaborated with Chile's SENDA, National Service for the Prevention and Rehabilitation of Drug and Alcohol Use, in 2 webinars. Participants were able to register in SENDA's virtual educational community to engage in forums and training related to the topics covered in the webinars. And I want to thank Chile for this important collaboration and for vice-chairing CICAD's group of experts on demand reduction this year. I want to thank Barbados for chairing the demand reduction experts group this year. I know you're going to host a fruitful meeting later on in 2025. I want to thank Brazil, which was last year's chair of CICAD's Demand Reduction Experts Group, and at that group's 2024 meeting in Brasilia, I was there. Brazil urged OAS member states to continue strengthening and expanding the coverage of drug prevention, treatment, and recovery programs to minimize the adverse public health effects of drug use, focusing on women, children, and adolescents. And as I mentioned, Brazil is the current CICAD vice chair. So we've got a lot of CICAD leadership here. And right next to me, the leader, Antigua and Barbuda, Colonel Croft. I want to thank you for serving this year as the CICAD chair. Ambassador, again, thank you for joining us. And let me close by stressing the need to continue strengthening the availability of accessible, timely, non-discriminatory treatment for substance use disorders in full respect of human rights, and in particular, specialized treatment services for our most vulnerable at-risk populations. And with those introductory remarks, I will hand it over to our chair, Colonel Croft. Colonel, please. Thank you very much, Ambassador. Please permit me to, of course, adopt the protocols, Ambassador Namm and the distinguished panelists on my left and right, and of course, to you, our esteemed guests. If I can get my computer to come back on, then I can commence. A pleasant good afternoon to you all.
Quickly, if you look around the room, you see how many men are here and how many women are here. And that is indicative sometimes of the issues that we have. We have a number of females who understand the challenges that exist, and oftentimes there is not the type of outcomes that are necessary to ensure that, they can provide and receive the appropriate services. Greetings on behalf of the commissioners of CICAD and on behalf of the Prime Minister and the government of Antigua and Barbuda. Please permit me, on behalf of the commissioners of CICAD and on behalf of Antigua and Barbuda, to first extend congratulations to His Excellency Albert Ramdin, who was recently elected as the new Secretary General of the Organization of American States. We wish him a successful tenure in his new role. It is my honor to speak on this important issue that is often overlooked in many of our member states. I think we must be honest and acknowledge that the issue is overlooked because our countries are either in denial that a problem exists among our female populations, or we are unwilling to make the effort to put meaningful interventions in place. This denial is based on customs of where women are placed in many of our societies, and Ambassador would have alluded to several. Consequently, their role is ascribed as nurturers who hold families together. This denial has become firmly rooted and compounded by the judgment of their behaviors when women are diagnosed with substance use disorders. It is well documented that because of the foregoing, women seek interventions for this disease much later than men. This naturally means that the impact on their health, well-being, and their families are potentially more acute and, by extension, more detrimental. This underscores the critical need for greater openness and support for women to be empowered to seek treatment for their substance use, with services that are structured to meet their unique needs, while providing the necessary layers of support of this specific and special population. It is imperative, however, that countries take the time to carefully examine the services offered to our women. This must include a close look at the attitudes of those persons responsible for delivering the services. The Demand Reduction Unit has learned from its stigma program that one of the major impediments to women seeking care is the attitude of healthcare providers, who are usually the first point of contact in the system of support. This must change. Allow me to speak for a moment on the reality in the Caribbean, where I am from. We are small island states with limited resources and strong feelings about how we manage drug control. For over 15 years, we had one country with one treatment center dedicated to providing services to women. Thankfully, over the past 10 years, we have seen a slight improvement, and there are now 5 countries with treatment centers dedicated to serving women. In the hemisphere, we still have a long way to go with regard to enhancing the services offered, and we remain thankful for the support of the Demand Reduction Unit of CICAD and their training, both in stigma and through the Entrust program, for enhancing the capacity to deliver these services. As chair of CICAD, I am proud to support the Executive Secretariat and specifically the Demand Reduction Unit as they seek to address this issue and build capacity
in our member states to fill the gaps in these systems and remove long-held prejudices through use of appropriate language, as well as helping through education and training to change attitudes and approaches. Let us all remember that the health of our women is inextricably interwoven in the health and well-being of our families, communities, and countries. This naturally redounds to a better world. We must therefore not shirk or compromise our responsibility to step up, stand up, and ensure the availability of the best services possible. I look forward to hearing from the esteemed panelists on how these services could be enhanced. Thank you, and I wish us a productive session. Thank you very much, Colonel Croft. Next, Ms. Betty Hunte, Manager, National Council on Substance Abuse of Barbados. Please. Thank you, and good evening, Chair, ambassadors, colleagues at the head table, colleagues who have joined us for this meeting. Like many of our social issues, this challenge of treating to and treatment of females with substance use disorders is multifaceted, requiring a coordinated approach based on several factors. When the National Council on Substance Abuse in 2023, this is the only government agency in Barbados that has the mandate of demand reduction. When the NCSA published initial research on the factors which prevent women from seeking treatment for substance use disorders, the results suggested that most of the barriers affecting women are external, and this is something that my colleague Colonel Croft just spoke to. The results suggested that these barriers are related to their children, they're external, a lack of family support, a lack of knowledge about addiction, having a drug-using partner or one who sells drugs, unmet basic needs, stigma and stereotypes, the absence of workplace drug policies, and the characteristics of treatment facilities and of the programs themselves. The internal barriers highlighted in the research included a denial and a lack of motivation to change co-occurring disorders, which is common, and a lack of information about available treatment services. This research, Barriers to Treatment, which is published on our website, also highlighted that females represent the minority of persons seeking treatment for substance use disorders in Barbados, and that their social backgrounds tend to influence where they seek treatment. And I want to just expand on that a little. In Barbados, we have one residential treatment facility catering exclusively to women, and it is pretty new. I think it is less than 10 years old. That facility offers it's a paying facility for those persons who can afford to do so. But generally, treatment in that facility is facilitated through a stay at our psychiatric hospital, and then those persons are transferred to the treatment center, and the government then pays the treatment center for treatment for those individuals. So that we find that our psychiatric hospital, we tend to see persons of lower income accessing treatment there, and persons who can afford to pay, they then access treatment at the private residential center. There's also the identification of stigma as a barrier to treatment for women in Barbados, and this corresponds with international research. Women who use drugs, as Ambassador Namm just said, are much more highly stigmatized than their male counterparts. This stigma often results from a lack of understanding or fear brought about by the shared belief that addiction is a moral failing rather than a chronic relapsing disease which can be treated. And Chair, we know this.
in Barbados. Because as I just mentioned, our lone public healthcare facility for the treatment of substance use disorders has for a very long time been our psychiatric hospital. And this issue has remained challenging even now when there seems to be a growing but slow acceptance of both substance use and poor mental health as diseases that can be treated. I also want to address the issue of lack of knowledge of available treatment services on island, which was identified as a barrier to substance use treatment for women in Barbados. This is compounded by the fact that respondents in the research suggested that the lack of information surrounding treatment options permeates even the medical fraternity, and this was just mentioned. Liaising then with the medical fraternity and increasing awareness of treatment of substance use disorders in women has therefore become a priority issue for agencies like ours. I am happy to report that these efforts have started and will be ongoing. Our research also reflects an increase in female drug offenders, but at the same time, a concomitant decrease in females seeking treatment. Together, these highlight the need for gender-specific drug prevention interventions, as well as the urgency of implementing programs designed to meet the needs of females with substance use challenges. Chair, we are committed to continue to work towards the articulation and implementation of a coordinated intersectoral national policy which addresses this issue of substance use disorders in women, with a view towards making a real difference in the lives of those affected. Barbados, Chair, remains committed to the work of the Inter-American Drug Abuse Control Commission and to the goals outlined in the Hemispheric Strategy and Plan of Action. It would be remiss of you, I'm mindful of the time, not to, on behalf of the Government of Barbados, and more specifically the National Council on Substance Abuse, recognize the sterling contribution of CICAD to our national response to the issue of illicit drug use among women. I therefore salute you and hope that even in the face of uncertainty going forward, that together we will be able to find a way to continue this excellent relationship as we seek to eliminate the stigma and provide more access to treatment for and to women who are challenged by substance use disorders. Thank you, Chair. Thank you very much, Mrs. Hunt. We want to continue to be a good partner and collaborator with Barbados and the other countries of the OAS, and I thank Barbados again for its leadership role chairing this year the experts group on demand reduction. I failed to mention at the beginning, we do have interpretation. I see one gentleman with earphones on. There is Spanish-English interpretation. If somebody is not an English speaker, I apologize, but I congratulate you for improving your English during the first few presentations. We're now going to go, I am heartened to hear both Colonel Croft and Mrs. Hunt talk about the advances. There is a problem here. The problem of stigma is absolutely a problem, but I'm heartened in these two presentations to hear about advances in both Antigua and Barbuda and in Barbados. And next, we will turn to Ms. Francisca Oblitas from SENDA, the National Service for the Prevention and Rehabilitation of Drug and Alcohol Consumption of Chile. Chile is Vice Chair of CICAD's Experts Group on Demand Reduction, and Francisca is head of the Programmatic Division. Francisca, please, the floor is yours. Bueno, yo voy a hablar en español. Así es que doy un segundo para que los que necesitan pongan sus audífonos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y muy honrada de compartir este panel con todos ustedes. Contarles un poco de cómo nosotros, desde nuestra política de reducción de la demanda de drogas, me faltó ahí en el título, perdón, cómo damos una respuesta integral, ¿verdad?, a las mujeres en recuperación. Siguiente.
Como ya extensamente han señalado los demás panelistas, existen una serie de condiciones y elementos que están presentes en la vida y contexto de las mujeres que generan condiciones de desigualdad, inequidad y dificultad diferenciadas, ¿verdad? Y que por lo tanto cuando queremos generar desde el Estado una respuesta que sea efectiva, tienen que ser consideradas. Lo que está ahí en pantalla ya lo han mencionado los demás expositores, pero tiene que ver con reconocer que las mujeres con un trastorno por uso de sustancias tienen doble probabilidad de sufrir trauma, tienen, ¿verdad?, mayor probabilidad de incluso culparse y tener efectos negativos en relación a su propia salud mental a propósito de la vivencia de esos traumas, mayor carga de cuidados, que hay también, ¿verdad?, una dificultad o una mayor prevalencia de que exista la concurrencia de otros problemas de salud mental, ¿verdad? Y por último también quizás una vivencia de mayor severidad de los síntomas que acompañan un trastorno por uso de sustancias. Y por supuesto hay un impacto de la inequidad en la que viven las mujeres de nuestros países, ¿verdad?, que también es desigual, ¿no?, con mayor profundización de las desigualdades y del impacto que los consumos generan en las vidas y en las trayectorias vitales de estas mujeres. Siguiente. Y estos impactos finalmente se pueden traducir en barreras de acceso al tratamiento y por lo tanto cuando ofrecemos una respuesta integral y efectiva tenemos que también no solo generar instancias, centros de tratamiento que puedan ser para mujeres, sino que también hay que tener en cuenta que estos tienen que poder hacer frente, ¿verdad?, a esta realidad y por lo tanto generar otro tipo de acciones. En Chile tenemos la suerte de haber tenido grandes lideresas y mujeres que vinieron mucho antes que yo en SENDA y que hace más de 20 años vienen trabajando en tener respuestas específicas para mujeres. Tenemos una red de centros de tratamiento específicos para mujeres con tratamientos tanto como residenciales como ambulatorios a lo largo de todo el país. Por supuesto, siempre podríamos tener más oferta y esperamos poder ir aumentándola, pero hoy en día al menos tenemos un circuito de atención completo para cada región del país, en donde también estos temas entonces tienen que ser abordados clínicamente, es decir, necesitamos formación de nuestros profesionales y de las personas que trabajan en el terreno para poder tener disminución del estigma, pero también para poder trabajar temas de trauma complejo, seguridad, otros problemas de salud mental, etcétera. Y por lo tanto hemos hecho esfuerzos también en relación a la capacitación de nuestra fuerza profesional y técnica que trabaja en estos centros de tratamiento, pero también es importante como Estado generar otras conexiones. Siguiente. La política o el poder trabajar los trastornos por uso de sustancias en mujeres no se agota ni es suficiente con la creación de centros de tratamiento que puedan dar respuesta al trastorno por uso de sustancias. Estos centros tienen que estar conectados en una red de servicio para las mujeres que permita sostener y acompañar las trayectorias vitales y haciendo así más efectivos y duraderos los cambios que se alcanzan durante el propio tratamiento. Quiero hacer referencia que el año pasado en esta misma SENDA logramos una resolución que es la 67.1, por si alguien la quiere revisar, que precisamente habla sobre los sistemas de apoyo a la recuperación. Y esto es fundamental y gravitante cuando hablamos de mujeres. Y yo quisiera hablar principalmente de 3 ejes en donde estos centros tienen que recibir anclaje, pues si no, replicamos exclusión. Si las mujeres solo reciben atención de salud, no va a ser suficiente para sostener la recuperación y existe un doble daño, pues que dejamos la responsabilidad solo en ellas respecto de su propio fracaso, entre comillas, ¿verdad?, de lo que fue su proceso de recuperación, pues bueno, no lograron salir del trastorno, ¿no? Y esto no puede ser, tenemos que esforzarnos en conectar estos dispositivos con otros programas y yo diría
gravitante tres ejes. El primero, abordar la violencia. Y la violencia en todas sus formas. La violencia, sabemos que existe una prevalencia importante de violencia que sufren las mujeres que están en nuestros centros de tratamiento por parte de los hombres, ¿verdad? Una violencia de género, pero también la violencia a las mujeres y personas gestantes, consumidoras de sustancias, en donde no necesariamente son vinculadas a dispositivos de salud para poder acompañar ese trastorno por uso de sustancias, sino que son muy marginadas, ¿verdad?, tratadas con violencia y finalmente con efectos muy contrarios a lo que quisiéramos, ¿verdad?, también incluso para la vida de ese niño o niña que está por nacer. Y por lo tanto creo que es importante mirar la atención de las mujeres acompañando y vinculando a todas aquellas estrategias que en sus países existan para atender la violencia. Otro elemento es la autonomía. No podemos tener solo una atención médica sin entender que tenemos que acompañar y apoyar los procesos de autonomía económica y relacional de esas mujeres. Nosotros tenemos centros de tratamiento hace más de 20 años en Chile específicos de mujeres. Y una de las cosas que veíamos permanentemente era cómo las mujeres pasaban por los centros, hacían buenos procesos y volvían a contextos de mayor riesgo, precisamente por la dependencia económica que existían y por lo tanto creo que los procesos de tratamiento tienen que vincular y habilitar a procesos de autonomía económica para ser exitosos. Y finalmente tener en cuenta, bueno, todas las inequidades, ¿no? Y esto significa seguridad social, habitabilidad, trabajo, etcétera, en donde va a requerirse esfuerzos de apoyo y conexión. Las sustancias tienen un impacto sumamente importante en las mujeres, tal como lo han dicho acá a propósito del estigma, el quiebre que se da entre las mujeres, sus redes de soporte más cercanas, sus comunidades, sus familias, hace que ellas estén más empobrecidas, con mayores dificultades para conectar con recursos y posibilidades. Y como esto nos parece tan importante, y como estamos aprendiendo también a cómo hacerlo mejor, la siguiente, por favor, es que nos propusimos crear esta comunidad de aprendizajes al alero y el acompañamiento de la unidad de reducción de la demanda de CICAD, con centros de tratamiento, con personas que están en el tratamiento, y creo que fue una experiencia fantástica. Estamos, la siguiente, por favor. Estamos en el desarrollo de esta comunidad de aprendizaje. Hemos ya hecho 3 webinars en donde nos hemos sentado a conversar con profesionales que atienden mujeres en distintos países, lamentablemente solo de habla en español, puesto que no tuvimos la posibilidad de generar traducción, pero ha sido un aprendizaje sumamente enriquecedor, con una alta demanda por parte de los distintos países de la región de participación. Hemos tenido conectadas 300 personas en estos webinars, en algunos de ellos, y conversando y cuestionando cómo podemos hacer esto de mejor manera. Y creo que me gustaría terminar esta intervención con ese llamado que creo que es importante a que podamos seguir teniendo estas instancias no solo de formación formal en currículums, sino también del intercambio de experiencia de quienes están en el territorio y quienes también se cuestionan, ¿verdad?, el cómo hacer esto mejor. Y por lo tanto, creo que nos faltan todavía más foros de participación y conversación. Creo que esto ha sido una experiencia interesante que hacemos por primera vez, de tener una comunidad de aprendizaje. Agradezco el acompañamiento y el apoyo que nos ha dado y el abrir esta oportunidad a CICAD y su unidad de reducción de la demanda, que nos ha puesto en común para poder conversar y mirar cómo podemos ser más efectivos en el trabajo y en el tratamiento de las mujeres que tienen un trastorno por uso de sustancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisca. Gracias por esta presentación, muy interesante, alentadora y la colaboración que hemos tenido desde hace varios años, muchos años, con SENDA, con Chile, y por la colaboración que vamos a tener en el futuro. Esos webinarios excelentes. Gracias. Next, Ambassador, it's a great honor to have you with us. Her Excellency
Julia Emma Villatoro, Permanent Representative, Ambassador of El Salvador to Austria, Permanent Missions to the United Nations Office and International Organizations based in Vienna. Ambassador, the floor is yours, please. Thank you so much. Muchas gracias. Yo también voy a hablar en español para honrar nuestro idioma materno y agradezco a la intérprete Gabriele Galo por el trabajo que está haciendo. Bueno, realmente estoy acá y agradezco la oportunidad en representación de la Comisión Nacional Antidrogas, particularmente el licenciado Eduardo Loyola, quien lamentablemente no pudo venir, pero es la autoridad encargada en El Salvador de dar seguimiento a estos temas. La siguiente, por favor, diapositiva. El tema será precisamente cerrando brechas en la atención a mujeres con consumo problemático de drogas en El Salvador. Lamentablemente, debo decir que nuestro país está un poco retrasado. He escuchado las extraordinarias experiencias de mis colegas, pero estamos trabajando y ahora quiero comentarles qué hemos hecho gracias al apoyo de la CICAD. La siguiente, por favor. Como podrán ver en esa diapositiva, existe una prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas en el último mes, parece aquí publicado en 2019, pero si ustedes ven, la barra más alta es la relacionada con el alcohol. Eso significa o demuestra que ha habido un aumento alarmante en el consumo de alcohol entre mujeres. Como ven, está igual, la línea naranja es la de mujeres, la azul es la de hombres y realmente es preocupante ver cuántas mujeres están consumiendo y cómo aumentó esa brecha en los recientes años. Siguiente, por favor. Vemos en la siguiente gráfica las atenciones que han recibido. En azul está la de los hombres, en naranja la de mujeres. Es evidente que el número total de casos atendidos para tratamiento de mujeres con problemas o trastornos por el abuso de sustancias es bastante reducido. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las barreras? Siguiente, bueno, ya muchos de mis colegas lo han dicho, pero sin duda alguna el estigma es uno de ellos. El estigma social que las mujeres pueden vivir al ser, entre comillas, de alguna manera mal juzgadas, porque como una mujer puedes tener un problema o un trastorno por el consumo de drogas. Lo es también algunos obstáculos o limitaciones económicas y geográficas en el sentido que tienen dificultades para pagar un tratamiento o también tienen dificultades para acceder a un centro cerca de su lugar de habitación debido a que pueden estar muy lejanos. Otro problema es que en realidad hace falta programas de tratamiento que realmente atiendan las necesidades de las mujeres. Recordemos, las mujeres jugamos diferentes roles en la vida y es muy difícil atender un tratamiento, alejarnos de la vida diaria cuando debemos atender diferentes necesidades u obligaciones como madres, como hijas, como esposas o como empleadas y proveedoras económicas. La violencia de género es también un factor agravante porque lamentablemente existe una conexión entre la violencia y el consumo. Muchas mujeres deciden consumir precisamente para olvidar o tratar de evitar los daños tan dañinos que la violencia genera en ellas. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la experiencia de El Salvador o qué estamos haciendo para superar estos problemas? Siguiente, por favor. Debo decir que gracias a la colaboración que hemos tenido con la CICAD, particularmente a través de la implementación de diferentes programas, podemos ver aquí que hemos formado a diferentes profesionales en la salud bajo el currículo WISE, que es una estrategia o un curso, una capacitación que nos ha contribuido mucho a mejorar y a tratar de dar un tratamiento especializado a mujeres con trastornos para uso de sustancias. Asimismo, nos hemos integrado a la red de tratamiento para mujeres en las Américas de la OEA CICAD
También hemos formado a muchos profesionales en la salud con los cursos que nos ha provisto la CICAD, tales como programas receptivos al trauma, un espacio seguro para la recuperación, que ha sido una herramienta esencial para superar estos problemas. Siguiente, por favor. También hemos abierto espacios terapéuticos para que las mujeres se puedan sentir en centros ambulatorios seguras, tranquilas, de poder ser atendidas en estos problemas. Seguros en el sentido que no va a ser algo público donde no habrá un estigma, sino realmente se les va a ayudar. También hemos incrementado al incrementar estas capacitaciones hemos visto que ha habido un incremento de demanda de mujeres que quieren atender su tratamiento, por lo cual nos satisface saber que ha habido un impacto positivo en las mujeres que han tenido trastornos por el uso de sustancias. Asimismo, hemos buscado espacios o alianzas con instituciones públicas y grupos de la sociedad civil que trabajan con mujeres en esta situación de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Seguimos aquí con las lecciones aprendidas. Todo lo que hemos implementado, estamos todavía avanzando, todavía quizás estamos un poquito atrás de lo que comentaba nuestra colega de Chile o los anteriores panelistas, pero en realidad todas estas lecciones que hemos aprendido, tales como la necesidad de hacer un cambio y de tener voluntad y compromiso para entender que las mujeres tienen que ser tratadas de una forma particular debido a lo que ya decía anteriormente, tienen necesidades distintas de las que los hombres pueden ver y tienen también una visibilidad en la sociedad totalmente diferente. Esa ha sido muy importante, así como la importancia del lenguaje verbal y corporal. La mujer tiende a ser más sensible, más sensitiva, y por eso es importante entender que un gesto, un detalle, un abrazo puede ser gran diferencia en la situación que la mujer pueda estar pasando. Hemos aprendido también que la realidad de una usuaria es socioeconómica, pero también está relacionada con su lugar de residencia. Por eso hemos tratado de acercar más este tipo de tratamientos, quizás haciéndolos ambulatorios en lugares que no necesariamente están adecuados para eso, pero los adaptamos para que tengamos más mujeres atendiéndose. Es importante también notar el deseo de las mujeres de tener una oportunidad para cambiar sus vidas. Las mujeres desean. Lo que pasa que no se sienten apoyadas, no sienten que se les está acompañando como debe ser para lograrlo. De igual manera, hemos construido espacios seguros por y para ellas. Ellas son parte de esos espacios donde ellas nos dicen qué quieren, cómo se pueden sentir ellas bien, para entonces poder proveérselos. Siguiente, por favor. Para finalizar, quiero decir que evidentemente recalcamos como parte de las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar de manera activa a estas personas, a estas mujeres. Es una cuestión constante. Nuestras cuidadoras también deben saber que nosotros estamos para ellas, así como la importancia de abordar el trauma de manera temprana y no esperar a que llegue a grados que puede ser más difícil su tratamiento y, por lo tanto, su cura. Siguiente. Los retos, tenemos muchos, ahí los pueden ver ustedes. Muchas veces son los compañeros de vida, la misma población o sus cónyuges. También los diferentes roles que las mujeres desempeñan. La necesidad de sensibilizar a los tomadores de decisiones para que hagan políticas en función o en beneficio de las mujeres que tienen este tipo de trastornos, y también contar con personas dispuestas a ser entrenadas y que realmente quieran contribuir en este gran, realmente desafío que tenemos, pero muy importante. Siguiente, por favor. Asimismo, otro desafío es capacitar para que las usuarias puedan ser atendidas en una etapa temprana, monitorear los procesos y los diferentes programas puestos en práctica, recolectar datos actualizados que nos permitan actuar de manera más objetiva y mantener y fortalecer la red de atención que ya hemos creado gracias al apoyo de la CICAD. Siguiente, por favor. Termino únicamente diciendo que El Salvador está comprometido y va a seguir adelante trabajando en este
gran reto porque es un problema y una realidad que lamentablemente cada día se incrementa. Queremos decir que alianzas como la que tenemos con la CICAD OEA son una excelente herramienta para poder seguir adelante. Solos no podemos, no tenemos un centro, pero ya hemos solicitado al despacho de la primera dama que se construya para poder tener un lugar seguro donde nuestras mujeres puedan llegar. Muchísimas gracias a la CICAD por la oportunidad y por todo el apoyo. Muchísimas gracias, embajadora, por esta excelente presentación. Felicito a El Salvador por el trabajo que está haciendo. Hablo de lo que está haciendo la Comisión Nacional Antidrogas, el comisionado Eduardo Loyola, muy amigo de la CICAD, de estas capacitaciones, el currículo WISE, espacios terapéuticos, ya son pasos adelante, me parece, y eso es lo más importante, dar pasos adelante. And now we will go to Ms. Natalia Dutra from the National Secretariat on Drug Policies and Assets Management, SENAD, of Brazil. And Brazil, of course, is our current CICAD Vice Chair. Natalia, please. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me encantaría poder presentar en español, pero lamentablemente el aislamiento lingüístico de Brasil con el portugués en nuestra región y el hecho de que considero español una lengua demasiado hermoso como para arruinarlo con mi portuñol, me llevan a hacer esta presentación en inglés. Your Excellencies, Ambassador Namm, President of CICAD, Mr. Edward Croft, esteemed panelists, colleagues, and distinguished guests. On behalf of Brazil's National Secretary on Drug Policies, Dr. Marta Machado, it is a real privilege and honor to me to be here today and to take part in this vital discussion on the treatment of substance use disorders in women across the Americas. I would like to express my deepest appreciation to CICAD, the Executive Secretariat of the Inter-American Drug Abuse Control Commission, the United Nations Office on Drugs and Crime, and all the co-sponsors of this event. Your dedication to addressing the unique challenges faced by women with substance use disorders is essential in shaping inclusive and effective policies. As we know, women's experiences with substance use differ significantly from those of men. These differences are shaped by gender inequalities, societal stigma, and deeply ingrained barriers that limit access to treatment. As it has been mentioned in this panel already, UNODC's World Drug Report has highlighted an alarming disparity. Globally, only 1 in 18 women with drug use disorders receive treatment, compared to 1 in 7 for men. This gap reflects a systemic failure to provide adequate and gender-sensitive care for women struggling with substance use. In Brazil, the situation mirrors these global trends. A study conducted by the Federal University of Minas Gerais has revealed that routine consultation in basic health units rarely include questions about substance use, delaying diagnosis, and consequently access to treatment for women. The research has also pointed to several key barriers that hinder women's access to care. Health services often prioritize reproductive health, sidelining mental health concerns and substance use issues. When women do seek treatment, they frequently encounter stigma, late diagnosis, and a lack of family support. Instead of receiving care and compassion, many women face condemnation, discouraging them from access the help that they very much need. Understanding these challenges, the Brazilian government has taken concrete steps to improve access to treatment for women. In 2023, as the current administration took office, the National Secretariat for Drug Policy and Asset Management launched the National Strategy for Access to Rights and Women in Drug Policy, a groundbreaking initiative aimed at integrating a gender-sensitive approach into all of our drug policy's actions.
At its core, the strategy fosters interministerial collaboration, ensuring a coordinated response to the complex realities faced by women who use drugs. It enhances access to information on harm reduction, strengthens policies to prevent and address gender-based violence, and improves service provision for women disproportionately affected by substance use and drug-related social vulnerabilities. Recognizing also the essential role of civil society in the construction of these policies, this strategy also provides direct funding to grassroots organizations working with women who use drugs. One of the key initiatives under this strategy is the Strengthening Collectives program, which has supported multiple civil society organizations focused on empowering women through harm reduction, access to justice, and economic inclusion. By funding harm reduction programs led by women and for women, this initiative has created safe spaces for dialogue between the government and civil society, amplifying the voices of women who use drugs and ensuring that their specific needs are met. The insights gathered from these initiatives have been invaluable in reshaping treatment services for women. They have helped identify urgent issues such as the intersection of substance use and domestic violence, the structural barriers preventing women from seeking care, and the critical need for treatment services that accommodate women's caregiving responsibilities. In many cases, women are the primary caregivers in their families, that has been mentioned here on this panel already, and treatment programs must be designed to support them and their children as well. Additionally, the findings have highlighted how racial and economic inequalities exacerbate challenges women face when seeking treatment. Many women, particularly those from marginalized communities, experience heightened vulnerability due to a combination of systemic racism, gender-based violence, and economic hardship. The National Strategy for Access to Rights seeks to address these disparities by promoting inclusive policies and expanding the availability of gender-sensitive treatments. While Brazil has made significant strides, much remains to be done. The availability of specialized treatment services for women, especially trans women as well, remains limited, and stigma continues to be a significant barrier. Addressing these challenges required sustained commitment, cooperation, and a firm dedication to integrating a human rights-based approach into drug policies. We must continue strengthening the partnership between governments, civil society, and international organizations to ensure that no woman is left behind. The guidelines for human rights in drug policy serve as a crucial foundation for this work, reminding us that access to treatment is not just a health issue, it is a human right. It is our collective responsibility to ensure that every woman who seeks support receives it in a manner that is dignified, compassionate, and free from discrimination. Concluding my speech, I hope we move forward with determination, working together to dismantle barriers and build a future where gender-sensitive and rights-based drug policies are not the exception, but the standard. Muchas gracias por todos. Muito obrigada. Thank you very much, Natalia, for that informative presentation. Parabéns on the national strategy for access to rights and treatment. Yes. Is that it? Okay. Congratulations to Brazil and SENDA on that. We have about 8 minutes left. First, let me thank Angela Crowdy, who's the CICAD Assistant Executive Secretary there, who's been on keyboard moving the slides. But we have a little bit of time for one or two questions, comments, concerns, please. And if you could introduce yourself. Sí, muchas gracias. Gracias. Soy la embajadora del Perú, recién llegada a Viena y a estos temas. Así que ha sido muy interesante escuchar las presentaciones de todos ustedes. Y tengo una pregunta muy básica, perdónenme si es demasiado para ustedes que son expertos, pero cuando se habla de trastornos derivados del uso de sustancias, ¿esas sustancias incluyen el alcohol o el alcohol está dejado de lado y se refieren solamente a drogas de todo tipo de origen? Porque nosotros sí hemos notado en el Perú
que el consumo de alcohol en chicas jóvenes, en adolescentes y hasta preadolescentes ha crecido notablemente, pero es distinto que ya el uso de drogas, de otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, yo pienso que ustedes también en sus estudios deben estar analizando la disponibilidad de multidrogas, la accesibilidad, por ejemplo, de las chicas jóvenes que antes no tenían permiso para ir a discotecas y ahora salen más temprano y ahí tienen acceso inmediato a estas drogas fáciles que se obtienen fácilmente. Entonces, quería saber un poco si el alcohol está incluido dentro del paquete o si se hace una separación, porque, claro, el alcohol es más fácil, de más fácil acceso, ¿no es cierto? Las otras drogas no tanto. Y luego lo del estigma, yo tenía la impresión que para las drogas que no son alcohol, el estigma era igual de fuerte en hombres y mujeres. Pero sí me interesa escuchar que en el caso de mujeres es distinto, porque en realidad aquí de lo que se trata es de evaluar el comportamiento cuando ya acceden a ir a tratamiento. Y a quien da el paso para ir al tratamiento, yo creo que se lo recibe de manera positiva, sea hombre o mujer. Y no desde el comienzo se lo separa o se lo mira mal porque es mujer. Yo creo que a servicios especializados, a quien da el paso para comenzar el tratamiento, se lo recibe con los brazos abiertos. A comenzar por la familia, ¿no es cierto? A quien da el paso de reconocer que hay un problema y que quieres tratamiento, eso siempre es bienvenido, porque un adicto dice siempre yo tengo todo bajo control, no necesito tratamiento. Entonces, perdonen mis preguntas si tan básicas, pero muchas gracias si me pueden iluminar un poco. Bueno, gracias, embajadora. Gracias en primer lugar por su presencia aquí. En cuanto a su primera pregunta sobre alcohol, sí, yo creo que en todos los países el alcohol es una droga, es una sustancia. Y una sustancia que puede ser peligroso, aún legal, pero en la CICAD miramos el efecto del alcohol, también el multiuso de drogas, incluso el alcohol. La segunda pregunta, no sé si alguien quiere responder, Francisca. Sí, alcohol se considera. Y con estigma, bueno, lamentablemente no es así, a como usted podría pensar, o todos de buena fe podríamos pensarlo, ¿no? Existe la interseccionalidad de los estigmas que golpea de mayor manera también a las mujeres, ¿no? No es solo un estigma por consumir sustancias, sino que también esto se le asocia también las ideas esperadas respecto de cómo debiese comportarse una mujer o de cuáles son tradicionalmente sus responsabilidades, ¿no? Y por lo tanto hay una doble falla, si se quiere, de cara a la sociedad. Entonces no es solo que consuma sustancias, sino que además no haces lo que una mujer debería hacer. Y muchas veces, y solo terminar en decir que, y lamentablemente, las redes y soporte social, familiar, comunitario, por tanto, se cierran muchísimo más. Y no existe muchas veces esa familia que esté con los brazos tan abiertos. Inclusive, post un programa de tratamiento o estar enganchado a un programa de tratamiento, la familia sigue muchas veces castigando lo que fue ese comportamiento no esperado para una mujer. Y además, muchas veces a esto se le cruza estigmas raciales en otros países, estigmas de socioeconómico, etc. Entonces, esa es la vivencia más compleja que tienen las mujeres, al menos desde mi punto de vista. Gracias, embajadora. Y también el alcohol es una sustancia y la tratamos como si fuera una dependencia. Es que ese es el problema, que sustancias, alcohol, drogas generan dependencia. Con relación al estigma, tal cual lo dijo la colega de Chile, y es que normalmente es desaprobado para una mujer que tenga eso y que decida ir a un tratamiento porque primero va a pasar que le van a quitar sus hijos, si es una madre. Le van a decir, ¿cómo es posible que tus hijos estén abandonados para que tú estés haciendo eso? Eso no es tu obligación es estar en casa, cocinando, atendiendo a tu marido, a tus hijos. Entonces, las mujeres tienen miedo y si no, también el temor de ser agredidas
manera física o verbal o emocional, por supuesto, porque no hacen ni una cosa ni otra bien y todo lo que hacen está mal, y la verdad es que tienen un trastorno que hay que tratarlo. Gracias. Okay, we have 2 more minutes. One more question, please. Muchísimas gracias, embajador. La verdad, yo no tengo ninguna pregunta, simplemente quería hacer una pequeña intervención, resaltando lo que dijo la distinguida delegada de Chile, que esto es un camino en el que se anda y donde ha habido mucha gente que viene atrás y mucha gente que vendrá en el futuro. Y como ha dicho la distinguida embajadora de El Salvador, nuestra querida Julia, se necesita mucha sensibilidad para estos temas. Agradecerle a la CICAD por la sensibilidad de haber traído este tema de debate al CND. Sabemos, embajador, que este es su último CND, que usted termina sus funciones ahora en mayo en la OEA. Simplemente decirle que, bueno, para aquellos que lo hemos conocido ya desde hace muchos años, ¿no? Más de una década, usted fue un excelente embajador de su país en el mío, tuvo una gran, destacada labor. Usted ha sido un excelente secretario ejecutivo de la CICAD. Quienes hemos trabajado con usted hemos visto su capacidad negociadora, su capacidad de generar ideas, muy proactivo, y sobre todo solucionar, porque este es un camino en el que hay que ir avanzando para solucionar. Desearle el mejor de los éxitos en su nueva etapa, embajador. Nosotros sabemos que en Washington usted va a tener la despedida que se merece, pero aquí desde Viena, y siendo esta su última CND, simplemente agradecerle, decirle que su trabajo ha sido muy fructífero, que no ha arado en el mar, que le deseamos buen viento y buena mar en su futuro. And thank you, sir, for your service. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Thank you all. Gracias a todos y excelente. Gracias.